ಹರಿ ಓಂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಐ ಆಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಯೋರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಈ 5 ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ: ದೇವ ಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ ಮತ್ತು ಭೂತ ಋಣ. ಇಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಕಾರಣ ಪಿತೃ ಋಣ ಯಜ್ಞ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Today is a momentous occasion of unveiling journey of a father, well scripted by son. Me as a daughter and as a sister, overwhelmed, heartily welcome you all for this beautiful evening. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. We often don't take actions because we feel we have to learn more and more. But the best way to learn is often by taking actions. This is what a school dropout from a village in coastal Karnataka did in early 70s, choosing not to live by his fate, but to choose his destiny and lived a remarkable life, which we are going to witness in a short while from now. Ashwamna evam, gajamna evam, ವ್ಯಾಘ್ರಂನ ಏವಂ ನ ಏವಚ ಅಜಾಪುತ್ರೋ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೇವೋ ದುರ್ಬಲ ಘಾತಕ. ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಖಿನ್ನತನಾಗದೆ ಸಾಹಸದಿಂದ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸಿದ ಒಂದು ಪಯಣದ ಕೃತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಣೋ ಭ್ರದ್ವಾ ಕೃತ್ವಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ದ ವೇದಿಕ್ ಸೂತ್ರ ಸೇಸ್, ಲೆಟ್ ದ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್. So ladies and gentlemen, now it's time to formally begin today's ceremony. May I request my Ai Malti Pai and my Bappa Vasudev Pai, along with our esteemed guest Shri Lakshman Rangappa Kamath, to kindly come to the dais. I request the man himself, the author Ganesh Pai, to kindly escort the dignitaries to the dais. Thank you. Now it's time to seek divine blessing. May I request Reshma Ganesh Pai and Aditi Shanbag for invocation song. स्टार्ट करें.
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानोत्सुखमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसलाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ध्येयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you, Reshma and Aditi, for such a melodious presentation. Now it's time for lighting lamp. Tamasoma Jyotirgamaya. Let's spread the light of knowledge. I request all the dignitaries on the dais to do the honors, please.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ಮಾದರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದು ಕೃತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿರುವುದು ನೋಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಈ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 1947 ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಕಂಠ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಾಸುದೇವ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 1977ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಹಿರಿಯವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಯ. ನನಗೆ 2 ತಮ್ಮಂದಿರು, ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು. ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಲೇಖಕ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ರೇಷ್ಮಾ. ಇವರಿಗೆ 2 ಸುಪುತ್ರಿಯರು, ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ಆರವಿ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ನಾಗರಾಜ್. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದೇ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸುಪುತ್ರಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಮ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಾಮತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 1948ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಾಮತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಾಮತ್ ಇವರು ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರಿಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. So I am now very excited to introduce speaker of the day, Nagesh Mohan Bhatt. He is a managing partner of Kamakshi Auto Service Bhatkal, an engineer and MBA. Nagesh Anna, as we all fondly call him, he is our eldest maternal cousin. He studied 8th to 10th in Gadag. A great bond grew between us so much that my parents consider him as one of their children. We all 3 look upon our beloved Nagesh Anna for inspiration. He is a role model for us. We would like to request Nagesh Anna for his talks.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರು ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಮುನ್ನೋಟ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನರ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿದೆ, ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ everybody, respected dignitaries on the dais and beautiful people, all the well-wishers who have gathered here in this August function. It gives me immense pleasure to stand before you on this very beautiful day, the book release of my beloved uncle Vasudev NARASIMHA. ಭಗವದ್ಗೀತದ ಕರ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ನಡೆದಂಥ ದಾರಿ, ದ ಗ್ರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬರೇ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾನು ಪಡೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರದ್ದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ stands apart. Ganesh, very commendable efforts. Probably it is lot of people who have gathered here, it's for them to emulate. ತಾವು ತಿಳಿದಂಥ ಇವತ್ತೇ ಸೈನೋಜರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಸುದೇವ್ ನರಸಿಂಹಪೈ who has graced the dais. ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಯಾಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಅ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಏನು ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ರಿಚಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನಿರುವಂಥ ತನ್ನ ದನಿ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 50 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಎರಡೂ ಸುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ತಾನು ನಂಬಿದಂಥ ದೇವರನ್ನು, ತಾನು ನಂಬಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ನರಿಕಂಠದಿಂದ ಬಂದು ಗದಗಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಾನು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆಂದರೆ, ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 85ರಿಂದ 88ರವರೆಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಮದ್ದು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗುವುದು, ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಅವರ ಇದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವುಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಪಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಲಪ್ತಿ ಪೈ. ಗಿವ್ ಯರ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ತಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದು ಏನವರ ಜೀವನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಇದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಂತರೆ ನೀನು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ PR, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇಟ್ವೇ, ಬಟ್ ಯುವರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಂತಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಿತ ಯಾರು ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ಡಮನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಿಟ್ಯುವೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ತುಂಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಗಣೇಶಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ function has got its own, so it should be an epitome of wisdom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು, ನೀವು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ನಮಗೇನೂ ನೀವು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿರಬೇಕನ್ನೋದು. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ವೇರ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ವೇಟೇಜ್, sorry Vishnu and Vijaya, so I would rank a notch above both of them, Ganesh. And he was very clear from the day one, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಗುರಿ ಒಂದು ಆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 93ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಪನಯನ ಆಯಿತು. ಉಪನಯನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ. ಉಪನಯನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತೇ ನಿನಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಇವತ್ತೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 93ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವನು 2023ರಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವನಿನ್ನೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಣೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. Bad news is that I have not cleared my chartered accountancy on aggregate. The good news is that I have got my job in KPMG. So that was his killer instinct. But that was an aberration. He went on to clear his CA. He worked with one of the best auditing firms like KPMG. He worked with Vijay Siddharth. He started on his own.
ಬಟ್ ಅದರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9 ಜನ KPMGಯಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ US, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್. ಸೊ ಇವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ದುಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು US ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫನ್ ಜರ್ನಿ. 9 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್. US ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 8 ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. Every now and then you don't find such children who bring that pride, who bring that fame to their parents and make this one more memorable. I am very proud. ತುಂಬ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಅದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ಕೂಡ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಶಿ ಈಸ್ this one more than she has manned the role of a mother as well, because for both the brothers she was a role model. She has done that. And the younger one, hats off to him, the last person who is the cynoger. ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇ ಅವನು. ಕೂಲ್, ಕಾಮ್, ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟುವೇಷನಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟುವೇಷನನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅದು ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಜಯಾಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಕಸನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾರಾಯಣ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, Ganesh's better half, Reshma, and alas, Vishnu's wife, she has just delivered a baby girl now. So Lakshmi Saraswati ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. It could not be a better occasion than this. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಆಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಆಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ನಾನು 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೆದರ್ ಎಥಿಕ್ಸಿಂದ, ತತ್ವಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್. ತಾನು ನಂಬಿದ ತತ್ವ, ತಾನು ನಂಬಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ದನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎದುರಿಗಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Very happy to see all of you here for such a beautiful and momentous occasion which will be attached in my mind till I breathe my last. And last but not the least, whatever the lofty standards my uncle has set, whatever
the wisdom, the grit and determination, it is very difficult because he is a tall personality. And probably why I wanted to tell about Ganesh, because otherwise his achievement would have been dwarfed. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎದುರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಗನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರದೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಐ ವಿಶ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್, probably on this occasion, some days I think your both the daughters will come out with a book on you. Then probably I'll be too old then. But that is a wishful thinking. Okay? So, very good. Thank you so much. Kashpa chickani vaste vapa khao. Paidarta. Mak ek manush mon kellench tummi. Hai upkar pachi bapao kenna visarna. Aj kateri. Thank you one and all of you for gracing this beautiful occasion. God bless you all. Thank you so much. Thank you, Nageshana, for your kind words of appreciation. They mean a lot for us. Now it's time to witness a small enactment by Vasudev Pai's grandchildren. Good evening, everyone. Good evening, everyone. We are here to capture Abbu's phases of life with a small enactment, starting with him as a toddler. Everyone seems to have a father around. Why is it that I am the only one without a father around? ತನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಗುವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. Now, him as a teenager. Hey, Vasudev is missing. I want to play with him. Come on, let's go and call him. Hey, Vasudev, are you coming to play now? No, I cannot come to play. Why is that so? Come, let's enjoy. No, I will enjoy the fullest only when my mother stops cooking in others' house and can rest peacefully without any worries. ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. Now him as an employee in Kamath Groups. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಇವತ್ತು ಸಾವುಕಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆರಾಮ್ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ವಾಸುದೇವ್ ಬಾರೋ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಇದು ಆರಾಮ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸದಾ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆದರೆ
ಬೇರೆ ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ನಮಗೇನೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ₹1 ಕೆಲಸ 1 ಬರೀ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಸರಳ, ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ₹1 ಕೆಲಸ 90 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. What we do when no one is watching not only makes a difference in our character, but also in the company or organization we work for. And that difference is what we all are here for today. Guided by the right morals, he was the master of his own life. His determination to stick to the right values ultimately led him to make a name in the hotel industry. Now, him as a husband. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೀನೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೀನಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Him as a father. ಕೇಳು ವಿಜಯ, ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬೇಕು. ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Growing up without a complete family did not in any way reflect on the way he looked after his family. He is still a respectful and loving husband to his beloved wife, a responsible father to his kids, and a loving grandfather to us, the grandkids. Oh, what was this? This was a glimpse into our beloved Abbu's life, a story worth knowing and telling. We are the grandkids of Vasudev Pai, our Abbu. Now, we would like to introduce ourselves with our names and one word each to describe our Abbu. I am Aravi. I am Ganesh Bhai's younger daughter. I have one word for Abbu is caring. I am Nagraj Pai, son of Vishnu Pai. I became an elder brother 3 days ago by getting blessed with a younger sister. My Abbu is a role model for us on discipline. It is about doing things on time even if you don't like to do it. I am Vaishnavi Pai, elder daughter of Ganesh Pai. My one word for describing Abbu is kind-hearted. Myself, Amay Shanbag, son of Vijay Lakshmi Shanbag and proud grandson of Vasudev Pai. If I had to describe my Abbu in one word, it would be no nonsense. My name is Aditi Shanbag, daughter of Vijay Lakshmi Shanbag and eldest granddaughter of Vasudev Pai. My one word to describe Abbu would be adaptable. And now we would like to conclude by saying, ये सब तो ट्रेलर था. पिक्चर देखने के लिए पढ़िए ऑफ ग्रिट एंड गट्स बाय गणेश pai. Mind-blowing performance by Bacha Parties. Thank you all, Bacha Party. Now, next speaker for the session is Dr. S.A. Siddhanti, sir. Dr. S.A. Siddhanti is a retired regional director of Regional Institute of Cooperative Management, Bangalore. He has done his doctorate and is known for his significant contribution to cooperative sector.
Sir was also a professor at Gadag College of Commerce. Sir now lives in the same apartment complex and has been seen Bappa up close during all these years. Over to you, sir. A very good evening to all of you. Very nice evening to all of you, brothers and sisters, and honorable personality and centric Sri Vasudev Pai Sahib and the family. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 17 ವರ್ಷ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಕೋಪೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು. ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. HM ಸಿಟಿಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಹಜಿಕಲ್ಲ. ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಿ ಪೈ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಏನಾಗಲಿ 17 ವರ್ಷ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆ ನಾನು. ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಸಾಹೇಬರು 42 ವರ್ಷ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಋಣಾನುಬಂಧ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷ ಆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜಿಕ. ಆದರೆ ಗಲ್ಲೇನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಭಗವಂತ ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮುದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಅವ್ರ ಮಗ ಗಣೇಶ್ ಪೈ, ನಾನು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ಬಂದ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇಲ್ಲಂತ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ನಾನು. ನೇಕಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು PhD ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಂತ ಹೋದೆ. ಸೊ ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು. ಏನಾಗಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಗದಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಡೆಯುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಎಟ್ 5 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಎಟ್ 6 o'clock ಶಾರ್ಪ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ MBAs ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಸಾಹೇಬ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕನ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್, ಟು ಯಂಗ್ ಚಾಪ್, ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗ್ರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ಸ್ is a universal word which I have not seen. Only Ganesh Pai can dream of it. Hats off to you for having the word grit. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆದಾರಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 186 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಯಿ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತಾಯಿಯವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಗ ಆಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈಯವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶಿರಾಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗದಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಐ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಬೋ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಪೈ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನೇ. ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗ್ರಿಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗ್ರಿಟ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಓನ್, ಬೈ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಟ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಜಗತ್ತಂಕರ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. But keeping his profession aside in a very tactful way, he has devoted himself to his father, writing like a beautiful story, like a weaving and knitting.
ಅದು ಓದ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಖರೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ Ganesh Pai, I am really thrilled. We should talk little, but I didn't know the depth and the grit that you had, and you have shown your grit in the grit and guts of the book of your father. Hats off to you. Thanks a lot, my friends, and for having given a chance. We pray for the longer life of Vasudev Pai Sahib to the entire HM University and to the people of this entire area and to his family and to all of you. Have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir. Now it's that moment of the day we have been waiting for, the unveiling of a book of grits and guts. I request the dignitaries on the dais to do the honors, please. May I request Vishnu and Reshma to kindly grace the dais. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾರ ಬಗೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಮರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆದುರು
ನಿಂತಿರುವುದು ಒಂದು ಥರ ಕನಸಿನ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣ ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು 2 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು 3 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತುಂಬ ತ್ಯಾಗಮಯಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದಿಟ್ಟತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾಮತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಂಗಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರು ತುಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲಿತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದೂ ಇತ್ತು, ಇಂದೂ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೌಕರರಂತೆ ನೋಡದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮತ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮತ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಲತಿ ಕಿಂಚಿತೂ ಬೇಸರ ಪಡದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಹೃದಯದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಮಾಲತಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೇವರ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಜನರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಎರಡೂ ಇದೆ.
ಈ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ದುಡಿಮೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರಾಂಶ, ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶ. ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ನನ್ನ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಗಣೇಶ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಾರ್ಥಕತೆ ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಪ್ಪ. Now it's time for interaction with the author by Dr. Rajdeep Manwani. Dr. Rajdeep Manwani is a professor and director of academic research at Sindhi College of Commerce, Bangalore. He is also a motivational speaker, trainer and counselor who has completed 3 postgraduate degrees and received his doctorate in commerce. Dr. Manwani is an excellent orator who has given TEDx talks, won numerous public speaking titles, and received several awards, including National Award as a role model for empowerment of persons with disability from the Honorable President of India, Pranab Mukherjee, in December 2013. Can we have Manwani sir, please? Good evening, everybody. There is something common between Guru Tegh Bahadur, the Sikh Guru, the famous Bollywood actor Ajay Devgan, famous comedian Kapil Sharma, and an entrepreneur come dancer Remo D'Souza, and Grit and Guts. All of them were born on April 2nd. And I think so, Grit and Guts has all the elements of spirituality, wisdom, laughter, and every other aspect which you can expect from a book. And just to bring things into context, I got the draft of the book Grit and Guts around 1 year back. And it seemed very, very raw and not finished. But in 1 year, the amount of effort Ganesh Bhai has put in making the book so very, very polished, so very complete. It reminded me of chalk and cheese. It reminded me of my marriage. Before marriage, I was incomplete. After marriage, I'm finished. Correct? So it was a complete transformation, and I think so the grit and guts which have gone into the blood, sweat and tears which have gone into the book deserve some interaction with the author. So please give Ganesh Bhai a big round of applause for making this book so beautiful. So let me start off by asking you, Ganesh, some memories of your early childhood with your fathers, so that we can take this on. Sure. Thanks, Rajdeep. This is a very old story and something which I've not shared at all with anybody.
and possibly even my father doesn't know about this. It is so exclusive, so precious to me. I've not even written it in the books. I mean, this is something I've preserved it for so long. Maybe today occasion demands, so I'll just let it. So we had gone to Mumbai. I think it must have been 1992 or so. I must have been 10-year-old then. So we had gone on a wedding after breakfast that day. My father and my 3 uncles, they were just standing outside. And I don't know how I reached there. Actually, I had no business to be there. I just went, and they were talking, all 3 of them. And they didn't know that I was watching them. So it was happening. So after a few moments, one of my uncle took a cigarette and started smoking. A couple of puffs later, I thought he felt he was all alone. He asked another uncle. He was more than happy. He took it. He started smoking. Then the another uncle, he also joined the party. In a matter of moments, I could see a factory, just smoke, and it was all there. And I was actually shocked at what I saw because I mean, I've never seen them smoke, so it took me some time to digest what I was seeing. Then after a minute or so, one of my uncle asked my father, he passed on the cigarette. And I was waiting, what will happen? What will my dad do? And my father said, no. And then he said, hey, don't worry, nobody's watching. Then my father politely said, no, I don't smoke. And Rajdeep, I can't tell you how proud I felt about my father that day. I mean, today, doing something when nobody's watching is a concept, it's a theory, it sounds so good. That day, no words were spoken, no notes were taken, no philosophies were taught. But that incident left a deep impression in me, and possibly reason why I've stayed teetotaler all my life. So that is one of the very, I would say, one of those very important incidents which has stayed with me till date. And the first time I'm sharing it, so you can imagine how much it means to me. Excellent, excellent, Ganesh. That's why they say you should never smoke. Smoking makes you lose weight 1 lung at a time. So that was very nice. And just to continue this further, Ganesh, how did the idea of this book come into your head? What was the concept of the idea of this book? So it's little interesting, Rajdeep. So a couple of years back, one day I woke up with a voice inside me saying, hey, why don't you write a book about Bappa? And that is really unusual. I mean, I'd never heard something of that sort. So I heard it, but I forgot it as fast I heard it. So life moved on. But this thought and this voice kept recurring. And few weeks passed on, months rolled on. But this thought was coming back to me again and again, just that the decibel levels were increasing. That's when I realized this is not an ordinary voice. I think this is a calling, and I have to listen to this. And the moment I decided, the voice stopped, and I said, it's time I tell the story of my father. So I think to say it in Kannada, idu ontara daiveche anbodu, because writing and me are chalk and cheese. So, but I think this whole calling sort of pushed me towards picking a pen and writing the incredible story of my father. But still, I wanted to test this idea. So first I asked my brother, Vishnu, what's your opinion? He said, Anna, you can do it. Then I still thought, let me ask my sister what she has on mind. She said, you should do it. Then I thought, let me ask my wife as well. And she said, you better do it. So, and that's when I said, yeah, now let me get started. So that's how it started. Excellent. Ganesh means, Ian, we get lots of calling. I get a calling to do exercise. I asked my wife, she told you should do it. I asked my mother also, she said you should do it. I asked my son, he said, definitely you should do it. But I didn't do it at the end. But thank God,
You are amazing, correct or no? You're listening to everybody, but see, there's the question which happens, when I was young, I always, there was this girl whom I always wanted to propose, correct? And I wasn't good at Hindi and I used to keep going behind. And I had that idea, I'll go and tell her something, please come out, or just smile at her and tell I like you. But that idea always remained in my head. And finally she got married to somebody else, correct? So I want to ask you, how did you convert that idea into reality? From thought to action, how did it take place? Because we all hesitate, right? Yeah, so Rajdeep, here I must say I'm grateful to you. You are one of those early friends stroke well-wishers who I shared this idea, and you made one connect. You told about your friend Megha Bajaj. She conducts those very popular online writing workshop. And Megha Bajaj, my mentor, has been a tremendous force in this whole journey. I had a dream, but she had a vision for this whole book, and she was the one who really walked the path with me, and really helped me reach this point. She couldn't be here today because of unavoidable reasons, but I'm really missing her because she has really been a tremendous support for me to get here. Whilst I was a man on a mission, I was very clear this is something I have to bring it no matter what. So I was passionately driven to achieve this. But at the same time as my mentor, she was also executing a set of responsibilities. First and foremost, she had a responsibility towards me to ensure I reach my destination, and I keep that passion intact till I get there. And at the same time, she was also very clear that she had a responsibility towards my father to ensure that all aspects, all facets of his life are done justice in this book. It had to be a definitive paragraph, definitive biography, and she was really pushing me hard on that. At the same time, she also knew that the reader who will be reading this, it just can't be one love affair between a father and son. There has to be something for a reader as well. And she would always tell me, Ganesh, we have to lay the golden coins along the path. The reader who starts with you on page 1 has to stay with you till page 264. So to that extent, I must say she has been a tremendous support and helped me significantly in executing this idea into a reality today. Excellent. I will send a bill to you and her for introducing both of you all, because wonderful thing to talk about this. But and everybody needs a mentor in their life in some way or the other, and I think so the mentorship which she gave you is amazing. Just to take this forward, now you got it into reality, but what do you think was I've gone through the book and there are so many beautiful roles which your father has played, as a manager, as a father, as an employee, as a person who got along with his colleagues, and as a person who made so many differences in different parts of his life, played so many roles. Which role of your father did you find most admirable and adorable? Rajdeep, my father has been a obedient son, a doting father, a respected man. I mean, every role, if you take it, I will sound corporate-like, but his performance has been exceptional, honestly. But one role which really stands out personally for me is his role as the head manager at Kamath Restaurant, Gadag. And the kind of success he achieved leading the organization for 40 plus years was amazing. And having now known the man so well, I have actually, to write this book, gone into his skin, seen the life from his eyes, and I can definitely tell you a few things which really helped me achieve what he really achieved. First and foremost, his focus levels. They were amazing. I mean, he would go to restaurant at 8 o'clock, come back at 11 p.m. in the night, in between just 2 hours of break. And this was his consistent routine, I mean, at least for all of the 40 years, if not more. So, and he had absolutely no distractions. He never went to movies, watched TV, cricket. As in, he had just zoned out of all the distractions and
only thing that mattered to him was how to build the business. And that focus level obviously paid off rich dividends. Second is his commitment and insane commitment levels. Because I remember those days the power cuts were rampant. And if there was no power at a restaurant, he'll come with coconut to home to make the chutney. He'll ask my mom to make chutney. She would be livid, but still he would ensure he gets her to do the chutney and then go to restaurant and serve the customer. So nothing, I mean, boundaries didn't matter to him at all. And that's how pretty much he operated for all the years of his service. The owner's mindset is a big concept today, but I have seen him firsthand live that. Third is the relationship, what he built, be it with the customers, the vendors, owners, and even the competitors for that matter. I spoke to Manyat Saukar, Lakshman Saukar's younger brother. The Gadag restaurant was under his management. And he was telling me, Ganesh, your dad retired 15 years back, but even today, people ask, ಅವರೊಬ್ಬರು ಎತ್ತನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಿಳೇಶ್ ಪೈಜಾಮ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. I mean, 15 years after retirement, if somebody remembers, talks volumes about the relationship he built. And Vidya Dada, who's here with us today, he calls him Ajata Shatru, essentially means someone who has no enemy. Even his competitors didn't hate him. He had that kind of a magnetic personality. So these things really make him what, I mean, this is what really helped him achieve the kind of success he achieved in his role as a head manager, and I'm extremely proud of what my father has achieved, Rajdeep. Excellent, excellent. That deserves a big round of applause. I am reminded of a small incident. There was a young boy who was asking his elder brother, Anna, why do we always have to say ABC, ABC? Why don't we say ACB, ACB? And the elder brother told something very profound. You have to be, only then you can see. And I think your father was what he was. That's why you saw everything and all those virtues have come into you. So, excellent, Ganesh. Just to take this forward, what is that one gift which you think your father has given you, which you think you cherish and which you will always remember? Rajdeep, they have given us the best of education, the values, and whatever their deprivation, they ensured it doesn't become ours. And I cannot thank them enough for this. But to me, the greatest gift that my parents have gifted us as their kids is the way they have lived their life. Let's say if you say, Ganesh, your sister is a sincere, or you say your brother is hardworking, we don't need to look too far to figure out the origin of these qualities. But let's say tomorrow, for whatever reason, I pick up a cigarette or I touch a bottle of liquor, then I have to look inwards to figure out where did I lose the plot. For all my blemishes, I'll have to blame myself. But for all our success and accomplishments, I think we owe it to our parents. And that is the gift I would say they have gifted us. And the way they have lived their life, we can't blame them for anything. So I would say that is the best gift what they have gifted us. It's a gift and it's a tremendous responsibility as well, Rajdeep. So tremendously grateful to them for this. Thank you so much, Ganesh. Excellent. You made me remind me of my father. My father always told me you'll come out shining on top, and I became bald. And that was the gift I inherited from him. And I remember once I was walking with my dad, and I was very young, and there were two donkeys walking, and I told him, Daddy, do donkeys get married? He said, only donkeys get married, and he hit me on the head. Correct? So I got the sense of humor and my baldness from him. But finally, Ganesh, some final words which you have to say to end this interaction. Anything which you want to say? Yeah, Rajdeep, first of all, I'm really grateful to my father for allowing me to write this book. He's a very private person, and the way he said yes, it's still a miracle. I'm not able to come to terms with it. And with him, a yes is a yes, a no is a no. He's a very difficult, as in he doesn't negotiate. So him saying yes meant a lot. Thanks, Papa. Tummi maka opportunity dil khadiri. By doing this, I think I have purified my life to a large extent. So this really means a lot. And I want to thank my mother as well. She has been a
she has been a great support to my dad, and I cannot talk about her enough. It's very nice to say grit, guts, focus, resilience. Sounds very stylish, sounds very nice. But for her to endure this at the other end takes tremendous amount of effort. So she's put that, and thanks, I. And she's been a great support in building this book as well. My sister has been preparing for this event for quite a long time. The moment I said I'm writing this book, she bought a sari. I think the sari was praying for the unveiling of the book more than me. So thanks, Akka, for all that you have done. And my brother has been a rock of Gibraltar, standing next to me through thick and thin. Cannot thank him enough. My wife has been again a tremendous support in this whole journey. Lets me do things sincerely. Cannot thank her enough. And want to thank all of you who are gathered here today. You all mean a lot to me and my family. Though I've been staying in Bangalore for close to 2 decades, but in my heart, I still believe I'm a boy from a small town, Gadag, working here on H-1B visa. So thank you so much for embracing us as your own, and thank you for all that you have done to us and all that you mean to us. And thank you so much for gracing this special occasion. Truly grateful to you all. Thank you so much. Thank you so much, Ganesh. Thank you, Ganesh, for allowing me to interact with you. And I also want to end by thanking 2 women in my life, my mother who taught me to speak and my wife who taught me to shut up. So I think so, as speakers, we are told we have to stand up, speak up and shut up. And I think so, we are getting late, might be a little more, and they are all looking forward for dinner. So we'll end this interaction here itself. Thank you so much, Ganesh, for this wonderful interaction with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Manwani. That was a wonderful interaction with author himself. Now I request Guru Prasad Makham sir for book reading. Guru sir, as Ganesh respectfully addresses him, is a CA and alumnus of IIM Bangalore. He's a founder and managing director of Guru and Jana, one of the India's largest and fastest growing chartered accountants firm. Guru sir is an author himself and a columnist. He regularly speaks at various industry bodies and is also an advisor to universities, startups, and business leaders. Over to you, sir. Thank you very much. I'll keep it very short. If I read the book, I would like to read the entire 264 pages. But ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅರೌಂಡ್ 3 points or 4 points to read out from what Ganesh has written. And this was very nicely written, so I picked up these points. One quality worth mentioning here is that Vasudev was ready to do whatever came his way. It did not matter whether it was small or a big task, as long as he could earn legally with dignity intact. That's all, and nothing else mattered. This attitude helped him to do various tasks with increase in his repertory of skills in his early days. In his own words, Vasudev would tell, everything in my childhood except begging. That's all he said. The other paragraph which is very nice is, it was 2006, after successfully building Kamath restaurant that delighted countless customers, employed 50 workers, and turned it into a juggernaut, Vasudev finally retired. Actually, after seeing him, I don't think he can ever retire. Even after retirement, he served 2 more years to ensure a smooth transition of responsibility to the new guy. Vasudev had devoted 42 years of his life to the Kamath restaurant, Gadag. In the process, he had transformed himself from an employee to a tapasvi. That's a fantastic word he has used. In the process, he had transformed himself from an employee to a tapasvi.
The place where he did not see a future for himself had given him everything he wanted: name, fame, and stratospheric success. The prophecy of the oracle of God has come true. The last para I would like to read is something which could be useful for each of us here. Listen, I have something life changing to share with you. This is what his father is writing a letter to. This is a part of the letter. Listen, I have something life changing to share with you. Do you want to know one master key that can open doors to success in all the three aspects of your life? It is faith of God. Develop an unflinching faith in God. If you do your part, He will do His part. I have seen time and again in my life, whenever man deserted me, God rescued me. I have escaped near death experiences, and many times He showed me a path where I thought none existed. I've always felt the hand of God about me. Having faith does not mean it will be problem-free life. He will test you. He will push you, and at times He will derail your plans. But all are intended to create you. Remember, God wants you to succeed always. Whatever happens in your life, face it with faith. Read this book, it's wonderful. Thank you. Thank you, Guru sir. Megha Bajaj, mentor for this book. She couldn't make it for today's function because of her inevitable personal reasons, but she has a message for all of us. She's an award-winning author, founder of Wonder of Words, film script writer, passionate educator, and ardent seeker. Megha has authored 5 books, including her latest best-selling, The Breakthrough. Megha conducts her popular online writing and healing workshops called for aspiring writers. Megha has mentored many authors, including the newest one in town, Ganesh Pai. She has won several prestigious awards, the latest in her kitty being Women Entrepreneur Award 2023 for training and coaching great companies. Megha has a short message for all of us here. Can we have the clippings, please? A very happy evening. What an honor and what a pleasure it is to be among all of you virtually for today, because there are unavoidable reasons, and Ganesh knows that I wouldn't miss this for anything. I mean, to me, this is as important as my own book launch. So unless it was really something which couldn't be avoided, I would have been there in person. But for now, I'm feeling the spirit, I'm feeling the happiness, I'm feeling the energy of this day from many days actually. So it's amazing to just be here today amidst all of you. A little backstory to tell you how we've actually got into this moment and what all has actually transpired for this beautiful, beautiful book to be born. So about 2 years ago, Ganesh sent us a mail to our team saying that he wanted to do the online writing workshop with me. And I think he had been recommended by Rajdeep Manwani, who I'm sure you all have already met, admired and laughed with already. So Ganesh wrote this mail, and I was wondering what to expect from this guy, because tall, very Buddha-like, very wise looking, spectacles. He looked like very intellectual, and wow is all about like bringing your emotions to the fore. It's all about like being a child, and I wondered, how's this guy going to respond to it? So I was a little nervous, to be honest, but anyway, we went ahead, and I was so surprised because beneath this demeanor of this intellectual guy lies such a beautiful child, such a beautiful lover, such a beautiful expressive person who could see the beauty of a sleeping child, who could admire a moon and write poetry and write stories and articles. I first met Ganesh on the mail as Ganesh, as Rajdeep Manwani's friend who was just going to do wow with me. Over time, Ganesh grew into Ganesh Pai for me, because suddenly
He was writing articles for a magazine like Heartfulness, which has over 1 million readers. He was expressing himself on social media, on WhatsApp to people, and he was telling me the kind of response he was getting to his words, and it was very, very exciting for both of us to go through that together. After this, so Ganesh became Ganesh Pai, and I saw him emerge into this author with his name all over the place, and it was very exciting for me. One of those days, we met on a Zoom call to basically edit some articles of his, and almost towards the last 5 minutes, very hesitantly, he asked me, he's like, Megha, I just want to know, do you think I'm ready to write a book? And I was like, okay, tell me what you have in mind. And that's what he revealed to me about his father, a little brief. And he said that this man, Mr. Vasudev, has just lived such an inspiring, such a beautiful life, a life where so many people, the most common people will be able to learn, connect, and relate and understand so much about the human spirit, about entrepreneurship. So the moment we were talking, we could both feel this, bulb go inside both of us, which said that, yeah, we're going to do it together and we're going to do it no matter what. So he completed his vow 3, he came into the vow 4, and a new journey began where we began writing this book. Week after week, Ganesh would write chapters, send them to me. I would give him some ideas, some tips, whatever. He would go back, rewrite, do things, tweak it up. All I can tell you is over this period, I could see the resilience that this guy had to bring about something that was world class. It's like so many people give up somewhere in the middle. So many people, because writing a book, everyone can do it, but writing a good book takes what it takes. And he really grew into, this person who was so determined to bring the story of his father out. I could see so much of pain, so much of joy, so much of pride in Ganesh as a child, as a son. And I could just see the way the whole book was unfolding. And trust me, it's not been an easy process because we've done so many edits. We had to add a lot of content, we had to subtract some, just choosing, picking, pics, illustrations. Like it took us almost 6 to 9 months, literally, I think 9 months, like the time it takes to deliver a baby, I think is the time it took us to get this book out. But when it came out, when that final manuscript was ready, I think both Ganesh and me were in tears. Ganesh, for me, had become Ganesh Pai, an author, a writer, with his articles. And today, for the first time, when I held the book, I realized that Ganesh had become Ganesh Pai and now Ganesh Vasudev Pai for me. It was literally like the journey of a son, of an author, of a man, and the way we've evolved together in the whole process has been really emotional. I mean, honestly, right now, if I just let go, I know I'll be in tears, so I'm like holding on that no, don't. But it was so beautiful to watch the way, the transitions took place. Like someone who was a little hesitant in writing to grow into like such confidence, someone who came with so much love for his dad, but also become objective and write the story as not just a son, but also as an author. Someone who's so corporate and so like leader and so left brain, just come alive with this right brain thing. And actually today we are holding this book, and it's too beautiful, too emotional, too proud, and too nostalgic a moment. I don't think anything can actually come close to describing in words what I'm feeling right now. So all I want to say is a big congratulations to Ganesh, to Vasudev uncle, to auntie, to your siblings, your cousins, all of who are so important for you obviously through the book. Your beautiful wife who you talk of so often, your 2 children, all your family, your friends who mean so much to you. And I can just feel one with this moment, and I really wish that all of you read this book and find little lost parts of yourself through Uncle's story, through Ganesh's words, and just watch,
how one man called Mr. Vasudev Pai decides that no matter what life throws at him, he's going to come higher, he's going to grow stronger. And what beautiful lessons, I mean, lessons in relationship, lessons in entrepreneurship, lessons in life. It's just all of it is there. I wish that this book goes on to becoming a bestseller. I wish that it inspires so many beautiful people out there to start their entrepreneurial journey. And I wish that this is not the only book Ganesh writes, because he's too beautiful. The way he's unfolding, who knows, right? So, although I couldn't be for this book launch, I promised you, Ganesh, for your next book launch, physically we're going to do it together and it's going to be a moment. Thank you all, and so happy, so happy, so happy for this beautiful moment today. Thank you. A very happy evening. What an honor and what a pleasure it is. Thank you, Megha. We missed you too here. Our guest for the evening wants to felicitate my father.
Thank you, Lakshman Mama and Mami, for your sweet gestures. Now we are coming to the end of ceremony. I request my beloved husband, Narayan Shanbag, to present vote of thanks. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಊಟ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಇದು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡೈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂಥ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವ ಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಗುರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಪೈ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ವಂದಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ವಂದಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಗಣೇಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸವಿನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಮತ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಮ್, ಪೈ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ದೀಪ್ ಮನ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಕಂ ಗುರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ದಿಸ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
without expressing our gratitude to Mrs. Megha Bajaj, who has been a great mentor to Ganesh. Though because of her personal reasons she couldn't be here, thank you very much. ಇದರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಆವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಪೈ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ let this not be the end. Let this only be an end of a new beginning for Ganesh, for this book, as well as I'm sure he will not stop it here and he will come out with something else. All the best, Ganesh. And anybody here who has got inspired with this, and we also, if we can give a thought and start writing a book, for them also it's a beginning of new journey. ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿರಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. At the end of the program. We have arranged for the dinner in the basement floor. Please, all of you kindly join us for the dinner. Thank you.
end.